Всем добрый день, спасибо, что пришли. Зовут меня Hello, let's get Николай, я going. сооснователь компании Cloud. Соответственно, мы уже третий год, даже I'm больше, Nikolai Redkif. I'm a занимаемся co-founder of открытыми IoC источниками, Cloud, собираем and for over индикаторы 3 из years, открытых источников we've в Steam, been работаем. collecting IOCs from open source. В прошлом году я уже здесь делал доклад, рассказывал про особенности работы с открытыми источниками. Last year I presented here talking Кто хочет, about может посмотреть, там the будут прям common подробности. issues И in dealing with open среди sources. всех технологических процессов, связанных с работой с открытыми источниками, When you're есть такой dealing with момент, open как sources of information, ранжирование, ну, то есть выставление некой чиселки, индикатора, you will always уровня need to опасности. somehow rank them, Соответственно, это right? достаточно And большая score them. тема. В прошлый раз я ее затронул совсем коротко. В этот раз постараюсь более развернуто рассказать. It's an important subject, and I could only mention it en passant last time. Коротко напомним, с чем мы сейчас будем So I'm иметь focusing on it дело this year. и в каких условиях мы будем строить некую модель скоринга. So let me remind you of the environment we're trying to develop our scoring model. So we've got our IOCs we have collected. So some are host level, others are network level. Like host level indicators are hashes, file names, mutexes, and registry keys, and network ones include IP addresses, domains, URLs, emails, and user agents. For them, we will build our scoring model. Что такое открытый источник и с какой All right, информацией? I should also mention here what open sources are. Открытых источников достаточно много. Сейчас мы насчитываем In fact, there are numerous open sources, and they differ in terms of quality. Well, in our database, we have over 260. Особенностей, а именно там They have some peculiarities. One is that they may be lacking context. But some, just contain a flat file with an indicator inside it. Sometimes you don't really know why it's there in the first place and what it represents. Maybe, somebody is scanning ports, so maybe, from this IP address, some, CNC is acting, or maybe, they're brute forcing passwords over there. Moreover, sometimes we don't really know which particular, say, malware this IOC is related to. So in conditions like this, we need to come up with a model that will enable us to assess the threat associated with each indicator like this. Why would we want to do that? Why do we need scoring? Мы можем, глядя на эту чиселку, на этот скоринг. Now, if we look at a score associated with it, we should be able to quickly assess the threat associated with this IOC. So if a particular cybersecurity incident happens where this IOC is seen, we can provide additional information to SOC people or investigators, so that, they actually factor it in. The not so obvious benefit of using scoring is that it will enable you to reduce the workload on your high-load defenses. Because you know what? Every day, you can find like dozens of millions of IOCs online. Now imagine you submit them all to a high-load system, which will analyze your events, which will analyze the network flow, and it will also go checking every event and every packet, for something interesting. This is actually a taxing operation for your system. So the hack here is that we can say, well, of all the IOCs we've collected, let's just focus on the most dangerous ones according to our scoring system, which means that, this will have priority in terms of processing, and, the others will be processed later on in the background mode. Now, if we're trying to choose a scoring model, approaches may differ, and again, there will be differences between vendors. And how they structure their scoring models, they usually don't tell you. Полярные точки зрения на скоринг. Это экспертная
точка зрения. Ни в коем случае одна из них не является... So I'm showing a continuum here. On the left, we have experts' opinion. On the right, machine learning. And naturally, both have got their pros and cons. One polar view, so to speak, is such that, we've got experts, they know a lot about malware, we've done our incident investigation, we've reverse engineered this piece of malware, we have people with the know-how. So our expert will actually assign a number to this IoC. This is manual work, obviously. On the other hand, there are some ML-based systems. So we have a neural network, which we have tested, and we feed it parameters, and it returns us values like 42. Well, this system has got its drawbacks as well, because sometimes you need to explain why it is 42. And it may be difficult. Well, actually, you can shoot in between. This is what we decided to do in my firm, in RST Cloud. So we are developing a formula that will give us a score based on the parameters we collect. And it is the kind of system I'm going to describe in my presentation. So for this scoring to happen, we need to go through several stages. Stage 1, where we set the parameters that will impact the threat level of a particular indicator. And we need to know where we will be looking for these parameters, because, like I said, some of these IoCs are found in flat files with no context. Stage 2. After we have collected these parameters, they obviously need to be quantified. I mean, these parameters need to be translated into a metric, into a number that will be used by the formula. And finally, stage 3 is where we actually calculate the score on the basis of our formula. It's also very important here to make sure the score is easy to understand. Why am I emphasizing this? Now imagine that at traffic lights in this country wouldn't have numbers, wouldn't have lights, but would have numbers. And you see 42. What would that mean? Same with scoring. We need to make sure that people can read our scores and know very clearly if they need to do something about it. Like, is it already time for them to depower their servers, or should they, stay calm? So, imagine we got our file with some IoCs described in it. What would we like to extract from it as parameters? Well, first, we can check the source from which we downloaded this indicator and make a judgment call about the level of trust we put in it. How do we do that? Sometimes in the vendors or suppliers' website, they say, well, we are an independent group of researchers and we are monitoring, say, the darknet or whatever. And I understand, okay, they're probably doing it manually. There is another way of getting those indicators. The supplier of this feed may have their own honeypot or a sandbox, which is public, so to speak, where they register activities from the wide, wild online world. And the third way is that, they have a system which is browsing the net, and, they are actually downloading everything they find.
наличие контекста. Не всегда контекст есть непосредственно Also, в самом we файле. can check for context. Sometimes the context will not be inside the file itself. Maybe the file contains nothing but IPs, but the website itself may tell us that these are addresses of CNCs of a particular malware. And this tells us, okay, we do have context, it's just that it sits in a separate file. And naturally, combinations of these options are also possible. Теперь давайте сделаем следующий шаг. Посмотрим, как вот эти параметры мы можем перевести в некую метрику. Now let's check how these parameters can be translated into a metric. How can we actually digitize them, so to speak? So we selected a pretty simple way of doing it. We come up with the metrics, and we assign weights that describe the amount of trust we put in a particular source. For example, if we know that we've downloaded from a source which does, high quality research, or we see a very clear link to, say, an APT and a particular role, well, it should be given the weight of 100. Contrasted, with a weight of 40, where, for example, our source confidence is low and attribution is non-existent. What's also important to understand as we're dealing with sources, sources may generate false positives. I think all sources will do that. That's why for every source, we will determine a correction coefficient K. And as we are working with the source, we can actually manage the trust we are putting in this particular source. So, for example, if we see this particular source is generating more false positives, we can actually keep the metrics intact, but temporarily reduce the trust we have in this particular source. So our indicator could have come from different sources simultaneously. We may want to choose, some cumulative or aggregate level of trust. And we can, just use the max function for it, which means that, it's a simple part, really, of the solution. То есть какие параметры еще найти, чтобы посчитать наш What other parameters can we find there? And what else would matter for the score? Type of malicious activity, something that we called a role in the previous slides. So when we are dealing with indicators, there may be a tag next to the indicator like scan or spam or what have you, things we have in this slide. You won't see it in some sources, but in others you do. Мы эти теги можем также оцифровать и перегнать в циферку. How can we sort of translate them into a metric? I think it's pretty easy. We can just rank them by a level of threat. Тем не менее, да? То есть выберем некий коэффициент, который присвоим каждому из этих тегов. So we can actually select a coefficient we'll assign to each of these tags, большим весом будет считаться and the tag that has the highest weight will be considered the most dangerous one. And we can also use the same max function to assess it. Едем дальше. Let's move on. Следующая вещь – это актуальность индикатора. And next important consideration is how relevant or up to date this indicator is. For example, we're learning about this, phishing indicator. There's no guarantee it will be relevant, say, in a year. Indicators rot over time. We need to factor it in. Параметр актуальности индикатора мы можем оценить по-разному. Например, есть там неплохие исследования университета Амстердама. There has been some good research done, for example, by U of A, Что в этой формуле есть? and they provide this formula. Во-первых, мы What does it contain? когда мы там последний раз видели индикатор, который нам пришел. Well, first it shows when we last saw this indicator, and we also И вот это вот разница. take into account when it was last contributed. Два параметра, This которые мы gives определили us для себя сами. Это время жизни индикатора, то есть время, через которое мы numerator, I будем guess. считать, что индикатор And also, для нас уже не актуален.
there is a coefficient which shows, which represents, the rotting time, so to speak. It could be 10 days or a month. Like hashes, we can consider up to date for 5 years, but addresses maybe for just a couple of days. Следующий параметр — это дельта. Next parameter is the delta. And delta represents the speed of rotting. Все зависит от So the coefficient may differ. использует эту формулу, какой коэффициент он выберет. Again, much is really a judgment call of the user here. Все, собственно, эти параметры мы также можем посчитать. So these parameters we can also quantify. We have this information. We get the indicators. We track when we last saw them. We have all these parameters. Хорошо. Давайте теперь посмотрим, что же еще мы можем такого вытащить из индикаторов, чтобы мы могли использовать дальше в нашей итоговой формуле. What else can we use in our final formula? Это не просто строчка в текстовом файле, да? Now, please remember that an indicator is more than a string in a text file. Если это IP-адрес, It's an object which has parameters. If it's an address, then it will belong to a system. If it's a domain, then somebody must have registered it. If we collect these parameters, we can actually adjust our assessment. Now, let's analyze individual entities and discuss what kind of additional parameters we may want to use in scoring. Стрелочками будет отображено то, The arrows here show how a given parameter should impact the parameter. A red arrow means that the score should increase. Давайте рассмотрим, что же, собственно, можно вытащить. Понятное дело, IP-адрес. So what do we find here? So IP address will belong to some ASN, and we can easily check it online. So we can collect statistics on, which ASNs contain most malicious IPs. Then we can actually use ASN as an additional parameter. But please note that it should be rather an additional consideration. It should not be the prime determinant, so to speak. I mean, it should impact your score, but it shouldn't impact it too much. What too much means, I will say at the end of my presentation. Next, with an IP address, we can check which cloud provider this IP address belongs to. If it's, say, Amazon AWS or Microsoft Azure or Yandex Cloud, well, chances are there will be lots of false positives there, right? Because there are lots of companies there are lots of virtual machines, so false positives are very probable. But there are two ways of checking that. The direct way is just knowing that this cloud provider has got this pool of ASNs. And the indirect way is when you use the resources, say, of ibinfo.com, you check how many domain names are actually associated with a particular ASN. And if you realize there are like millions of them, this must be a provider. And then you should be able to adjust the weight. Also, IP addresses can be associated with some public resources, such as public mail service, public DNS service, public networks and sub-networks of VPN providers. Также будут влиять на скоринг. Ну и следующий там вполне All these parameters will also impact the score. Можно MaxMind базы использовать IP. Next, you can, for example, MaxMind databases and other geotags, so to speak. So, for example, you can check country reputation. Just like with ASN, it's not a very reliable parameter, so it should not be the key determinant for the score. Так. Поехали дальше. Что у нас еще есть? Домены, когда мы их собираем, что по ним можно сказать и что по ним можно узнать. Once we collect information on them, если записи нет, скорее всего, домен разделен. We can check who is information. If there is no entry there, this domain must have been delegated, and we can lower the score. If there is an entry, means that the domain is alive. Age of domain is another important parameter. So, for example, this domain may have been recently registered for some malicious activity, such as phishing.
So as we collect statistics in, say, whois, we can develop a rating of registrars. And again, it may provide false positives because, there may be some, say, MailChimp at the very top of it. Next, we can look at DNS entries. If there is an entry in front of this domain, well, maybe it's no, I'm sorry, if there is an entry, it must be a live one. TLD rating can also be extracted, but again, do not rely too much on this parameter. Popularity. Вхождение любого домена в топ какой-либо, да, when any domain, malicious or whatever, is listed among Alexa top or whatever, it doesn't really mean it cannot be hacked or abused. So this parameter should not be given too much weight either. It should not be the key determinant for score correction. I mean, you can use this information, but be careful. URLs. Потенциально вредоносный URL, мы можем честно пройти. If we get a potentially malicious URL, we can follow it and see what the server returns. If the web server tells us it's like 200, 301, well, it's live, so we need to take into account. Like 400 and above codes or no response whatsoever probably mean that the URL is dead and we can lower the score. Certificates. If the URL is alive, we can get the certificate and we can study the certificate. Like who issued the certificate? If it's a free certifying agency like Let's Encrypt, well, that could be a warning sign. Age of certificates. Another possible but not so reliable parameter because certificates can be reissued. Need to be reissued rather. URL scoring may involve domain information, so we can take the domain out of URL and see if this domain can be found in our database and what kind of rating we previously associated with it. On the same domain, you can have several malicious URLs, and you may want to use this information for scoring purposes as well. Next. Host indicators. It's much easier here, really, for a very simple reason. Host indicators, such as hashes, provide proper detection. So, if you see it, it is a nearly giveaway sign that it's malicious software. Next are mutex and file names. If they're used without association with a particular hash, if all you see is just a file name and you're assuming it's the name of some malicious file, you may want to double check that it's unique, because if it's calc.exe without the hash, it's very easy to confuse it with a good calc.exe file in the system. Теперь давайте поговорим, как мы все эти параметры переведем в чиселку, в некую метрику. So, how are we going to transform all these parameters into a metric? Well, in fact, it can be done in a pretty simple way. We grab all the parameters that we have, and we rank them by importance. In other words, we select certain coefficients. Мы уберем наверх, они имеют максимальное влияние на скоринг. Some of these parameters will be at the very top because they have maximum impact on the score, and the ones at the bottom obviously have minimum impact. I'm also showing coefficients here on the left. So a coefficient is a value that can range from -5 to +5, or maybe from -1 to +1. And then we summarize them, and this gives us a single number. И теперь самое интересное. Формула. Now the most interesting thing, the formula itself. Никаких логарифмов,
Никаких пределов. No logs, На самом деле формула достаточно простая, но no если мы правильно dx's. подобрали параметры и It's a simple правильно formula, in fact, выставили им but if веса, we have правильно selected parameters properly, if we've assigned степень proper weights, опасности каждого из этих параметров, влияние на опасность if we have конкретного индикатора, assessed the мы можем potential сделать impact of такую each of the достаточно простую parameters on a формулу. given На данный indicator, момент эта формула как we бы can вот actually make do продакшн with this уже very 1,5 simple года и formula. показывает вполне Actually, this применимые formula результаты. has been used, Все эти for параметры, о production которых я purposes говорил, for они в 18 этой формуле months, в этой and we are формуле quite happy with присутствуют. this То performance. есть консолидированный All the уровень parameters I доверия к talked about are источнику. represented Вот он, here. SC total. There's a consolidated Соответственно, trust параметры, level, отвечающие SC за total. тип вредоносной активности и параметры, отвечающие за окружение, Parameters also они описывают representing контекст. Вот они. the type of И, malicious соответственно, activity параметр, and который the отвечает за context they're here. актуальность индикатора, он же And finally, the позволяет parameter и representing like how up to уменьшать скоринг date с течением this времени, indicator потому is, что он от времени зависит. the one that Это actually параметр makes времени. sure that this score rots over Давайте time is попробуем RV. симулировать ситуации, как работает эта формула Now let's в try двух типичных emulating случаях. И посмотрим, как how this действительно formula мы сделали will что-то perform in two адекватное, либо clear-cut это как бы всего лишь cases. And that will tell us математика. if it's any good Давайте or if it is, возьмем первый mathematics пример. divorced from reality. Пусть у нас есть вредоносный падрес, который прислало 4 источника независимых. So let's assume we've got Среди этих источников есть malicious IP источник, который мы точно submitted by знаем, 4 на сайте sources. там написано у ребят, And что out это of these 4 исследователи, которые sources, one специализируются на is мониторинге researchers who C2C серверов specialize определенных ransomware. in monitoring C2C servers of ransomware. И данный It айпишник, says so после in their того, как мы его website. обогатили, проверили, And after we've принадлежит ли он enriched какому-нибудь the облачному data, провайдеру, поняли, что это какой-то айпишник, we're able to который see никаким that публичным the IP сервисам, being used, хостинговым и the так IP далее being не относится. communicated here Данный does индикатор not belong to приходит, any допустим, за 8 well-known сутки. То есть public 8 дней host. подряд нам источник And шлет for этот индикатор. 8 days in a row, our source И мы has been решили, что в submitting нашей this системе indicator. и адреса будут храниться 10 дней. Как And тогда we будет believe работать that наша in система? our system, Мы we точно refresh знаем, data or the storage что time is это 10 доверенный days. источник. Поэтому у него Okay, this коэффициент, effectively отвечающий за means консолидированный that, уровень доверия, 100. Почему? Потому что, since еще раз, it's a мы trusted знаем, что source, это результаты исследований, its мы знаем, SC что is внутри 100. есть Like контекст. we То know есть they are роль researchers, we C2 know they и provide связка, скорее IPs всего, с with названием context. какого-нибудь вредоносного ПО. Поэтому, So соточка. probably, the IP comes together with the name of some ransomware, Понимаем, hence 100. что это управляющие сервера. В нашей Next, модели we know управляющий these сервер имеет are CNCs. наивысший приоритет с In точки our зрения model, опасности активности. Да? CNCs Поэтому have the формула highest сказала, что так priority in terms of threats. и And in our formula, we assign IP-шник it не 1. является публичным и так далее. Тоже It's not a коэффициент public 1 по IP, окружению. hence the context coefficient of 1 as well. Просто там подставили And then, в формулу текущая дата минус дата последнего появления делить на 0.59, возвести в степень. we just put in the rot time formula. This is what we get. На данный момент данный индикатор будет иметь скор 50 Which дней. means that at the moment, this indicator of compromise, this indicator at least, will have a score of Последний множитель 59. тоже бы был единица. И тогда бы он был Now, максимальный. had we received it today, then the loss coefficient would have been 1 and it would stand at 100. 2 days later, it will turn to 0. Формула вроде бы Like this indicator will no longer be Давайте considered попробуем другой случай рассмотреть. relevant. Let's consider a different case. Тоже наиболее распространенный. Мы получили вредоносный айпишник от всего лишь So we одного get источника. a Показано на malicious сайте, откуда мы IP его скачали. suggested by Непонятно, one откуда он source, к ним попал, and как the они его website that доставили, submitted it что это такое, doesn't make it неясно. clear like how they found it. Попробовали посмотреть, есть ли связки с ВПО, с группировками. Тоже Moreover, неясно. it's not Ни в clear самом if it файле, is ни на сайте ничего associated не with понятно. any malware or Вот, any particular следующее, это cyber-criminal group. мы начали обогащать данные IP-адрес и поняли, что Next, относится we к диапазону started, адресов Amazon. enriching it, and it turned out that the IP belongs to Amazon AWS, which means that we are probably going to see lots of false positives there. Раньше мы этот индикатор не встречали. Also То note есть мы его that увидели this сегодня в первый indicator раз. we have И never наша seen формула before, его совсем утопит. which means that in our Вроде бы, formula, с точки the зрения value will be человеческой very логики, low. ну, вполне I нормальное mean, решение. human logic То есть would suggest 2, мусорный уровень,
можно как бы с этим That индикатором too, which is like negligibly low level, means we shouldn't even be looking at it. Конечно. Если у нас нет Under normal контекста о conditions. том, Like if we don't have any additional contextual information. какой активности. Следующая вещь, она скорее заключительная, да, это свертка значения скоринга. То, о чем я говорил в самом Reading начале. scores, something that I mentioned at the very beginning. Получили в результате работы формулы. The score that we get from the formula конечного потребителя. is a way of communication. It's important for us, for the users of the system, to be crystal clear about what it means. У всех, кто пользуется скорингом, которые не We знают, want to make sure that all those who are using it, who don't know how the model works, or maybe forgot about the formula, would still know how to respond. от данной модели. Соответственно, это можно сделать путем наложения наших скорингов на шкалу. You can actually do it Простую, with a scale like this. шкалу, там, So it's a simple categorized scale. You can use usual colors for a scale like this because it really simplifies understanding. Либо на описание, да, low, medium, high. Or you can name these ranges if this is your preference. Мы сделали нашу формулу. Мы ее протестировали на каких-то. So we've developed our formula. We've tested it on synthetic data. Actually, the formula can be tested in Excel. So you play with the inputs there. Next, you absolutely need to test it in real life and see what kind of distribution it will generate. It is indeed very important to take a test sample and manually check the performance of the formula. And then if you like it, you can double check, and certainly we can as a developer of the formula, we can double check the ranges. Расставляем вот эти вот маркеры сами в зависимости от того, как мы понимаем. So once you've done this calibration, we will help you assigning specific watersheds, so to speak, or milestones. На самом деле, подводя итог, To summarize, работает весь механизм в целом с начала до конца. I should cover how the whole system works. So first, we connect a new source. Исходный уровень доверия к этому источнику. Проанализируем, какой есть контекст, we indicate our initial trust in it by looking at how this source of data works, what the specialization, so to speak, is. Next, we start collecting indicators. And we have many sources like this. That's why the same indicator may be submitted by several sources at the same time. When we get indicators from different sources, we can calculate consolidated confidence or integral confidence level. Собрать единый, консолидированный. Формулу я там вот приводил. Далее. And I showed the formula for that before. Next, we do enrichment. We enrich our indicator with the information we need in order to obtain parameters for the level of threats and the context. Once we've enriched it, then we can actually use our local sources and statistics for enrichment. But also we can use external sources such as DNS entries and WHOIS servers, but we can also use analytical reports and TLD ratings of malicious domains and various ISN rankings published by various threat intelligence companies. Next, we calculate the threat metric. Next, we calculate the environment metric, the environment value. Next, we calculate, how rotten it is. We calculate RV, and then we come up with the final score. Из 100-бальной шкалы переходим к, допустим, 3-бальной, как я рассказывал. And then, we go from the numeric score to a recommendation, and is it like high, low, or medium? Смотря как And there is some feedback built into it.
скоринга работает в бою, смотрим, какое количество As we see, the false positives associated with this or that source, we should be able to adjust our coefficients, thus changing the amount of trust we are putting in the source. And thus, new indicators will already be adjusted, so to speak. Thank you very much. Your questions, please. Добрый день, меня зовут... Hello, Вот он я. I'm here. День добрый. То, что вы рассказали, очень сильно напоминает ЦВСС. Соответственно, первый вопрос – это не хотите ли вы все это дело продвигать дальше в It sounds like CLSS. Would you like to promote it in the community? I mean, the weights that you're assigning. And the second question is that since it does look like CVSS a lot, помимо вот этих вот ваших базовых метрик, еще какие-то would it make sense to use other contextual metrics besides the ones you've told us about that would, really show how important that score would be for a specific organization? But great question, thank you. Метрик, то действительно у нас есть вендора независимая составляющая, For a scoring system like this, и она должна обсчитываться как бы there will be, vendor neutral part of the score that would be relevant for a given company or a given industry. То есть то, что может посчитать вендор, не And some scores can easily be calculated by vendors because they don't really depend on a particular industry or environment. сделать можно, но тогда на стороне I mean, получателя this can be done, механизм тоже but самый, this допустим, would mean CM или что-то похожее, that the которое client would need to have a CM system or something else that will introduce its own corrections. пересчитывать систему метрики. And I think that a vendor can actually do a recalculation, so to speak, to reflect the needs of a particular industry. But adapting to a particular company could be difficult for the vendor, which is the case for CVSS. Absolutely. But, we are addressing the same problem and we're doing it in a similar way. But the first part of the question, I think we can consider making this weights public. The stuff I previously told you about, vendors try to keep hush-hush. We can consider it, I guess. Да, здрасте. Спасибо за доклад, очень интересно. Спасибо. Thank you very much for this report. It's indeed very interesting. При скоринге доменов или URL, So you mentioned that for domain scoring, you will take the domain out, so to speak, and then you will be checking the domain score. And the question is technical. Effectively, you need to perform this scoring twice. Does it make the whole process much longer? Можно чуть подробнее про это сказать? Like, do you cache this information? Во-первых, надо понимать, что когда мы вытаскиваем параметры, есть параметры. Well, when we extract these parameters, some parameters require that we turn to third-party information like whois or DNS. That takes time. Like if you have the infrastructure, if you do multi-threading, you can minimize this time. Without caching, it would be indeed difficult. Еще один нюанс. Это лаг, который допускает вендор с точки зрения поступления индикаторов в паблик. Also, vendors often take some time to release an indicator. Like, we may have an SLA of 10 minutes to actually double-check everything and enrich our indicator with the right parameters. But if we don't have the lag like this, then we have to rely quite heavily on caching. Это параметр, как я и говорил, он косвенный, то есть мы можем... As regards domains, it's an indirect parameter. Now, for example, we get a malicious link to a Google Drive document. And we may find, domain there in Google Drive, and we have a good whitelisting system. Probably, Google Drive wouldn't even be there. But, other parameters related to, for example, the number of malicious URLs on this domain, they will be triggered. I hope I've answered your question. В целом, да.
такой Yes, you have, but I have another one. Вы полностью автоматизированно его делаете или есть какие-то So you do your enrichment in a fully automated way? Источники, я не случайно в самом We are начале talking сказал about про порядок public цифр. open Мы говорим sources, о нескольких and I did mention the индикаторов volume в сутки, for a которые reason. We are можно talking найти в about интернете. millions of indicators Соответственно, per здесь ни о day. какой ручной работе там речи Stuff вообще you не can идет. find То есть online. эта Obviously, you cannot do it штука manually. и весь механизм скоринга, о котором я говорил, он This работает whole чисто на scoring работе без mechanism I've been человека. talking about, Вот, it's для fully другого- automated. Давайте так. Смотрите, у нас есть некие зоны фокуса. Есть So we зоны have some фокуса, areas of когда мы focus. собираем источники из For example, индикатор из You доверенных know, when we are источников. collecting То есть IoCs TI-отчеты, from trusted источники, sources, где such явно as написано, TI что это результаты reports, исследований и так далее. sources Вот that для state них very мы clearly this is можем based как бы on повышать степень serious нашего research. как бы внимания. И Like что-то for там уже them, we подкручивать may руками там, или want, просматривать, как работает to механизм. pay Для more всего остального, attention, к read them сожалению, придется manually, пользоваться analyze them in исключительно more detail. автоматизированными For everything способами. else, Еще раз. we'll Руками absolutely обработать have to миллионы rely on записей — это automation, нереально. because manual processing of Вот, millions of ну, entries поэтому сам механизм a скоринга, в day принципе, is на самом деле может impossible. быть разбит на две составляющие. На So I работу can с say that доверенными scoring источниками, с itself какой-то can actually ручной be валидацией construed до as two обработки, different до streams. обогащения. One И is when полностью you're dealing with the автоматическая штука. trusted sources, where you do, Спасибо. don't do validation, but you do enrichment, Здравствуйте. Ведете and the ли вы у себя automated part with the статистику, not so каков trusted процент, sources. то есть как меняется Do you процент keep statistics? с высоким I'm уровнем wondering about освоения? the evolution of Почему я задал share этот первый вопрос? Потому что после того, как вы of рассказали high о trust, вашем so to подходе, да, speak, к скорингу, sources. Because after you told всем us about становится понятно, как your организовать ответы на methodology, ваш скоринг. То есть it has вас become нужно very засыпать, clear to чтобы у вас everybody, этот like уровень how we can attack с your высоким system. процентом стал там за 80%, например. Как вы от этого собираетесь Like, защищаться? How you going Ну, to defend смотрите, against that? то, о чем вы говорили. Во-первых, то, что я рассказал, я не называл коэффициенты, да, Well, это раз. I have not really named the Так или иначе coefficients, have влияют I? на скоринг. Во-вторых, They когда will мы impact the score получаем for sure. индикатор из какого-то источника, надо понимать, Secondly, when we что get an мы indicator его from any можем получить source, из множества разных источников. Для этого и нужна please note кросс-валидация that in и, most собственно, тот cases it самый will be coming from уровень different sources, hence доверия к cross-validation. обобщенный уровень доверия. That's why we То actually есть, have, еще a раз, если parameter даже for один источник combined начнет как бы trust, so to фалшить и speak. закидывать кучу разных как бы So if a single странными source индикаторами, starts то providing другие us with источники, допустим, lots of более false доверенные, positives могут and сказать, weird что indicators, не-не-не, как бы other мы не считаем sources, так, как бы maybe тут вообще having more все trust associated with неправильно. them, will possibly tell us this is Хороший пример. Вот bogus. смотрите, мы берем какой-то источник, который мы специально So, for создали и example, подключили к нашей системе. We can connect И a начали special сыпать и source под that's, листами, и проставлять там we рядом have текст, допустим, designed, for сканирование this портов. test. And it can Но be рядом providing есть us with другой lists of источник, говорящий о том, IPs что with это не text like сканирование port портов, это, scanning, допустим, but управляющие сервера some какого-нибудь other .NET. source И will мы be будем telling больше us, no, доверять this и is возьмем not port результаты scanning. и метрики These для are этого CNCs источника, of some не для botnet, and we are фалсящего. going to trust the То есть, second еще one раз, over the ответ first one. короткий. Через кросс-валидацию So the источников short мы можем answer понять, is, кто начинает with как бы cross-validation вести of себя странно. sources, we Но can вот actually identify any статистика foul есть у вас play. временная, как меняется процентное But do you have соотношение индикаторов statistics с высоким that would скорингом? show, Процентное the evolution of the соотношение, share да, of даже, sources that по-моему, have в high прошлом level of году я trust? там приводил Yes, we картинки. have the statistics. I think I Это actually скорее вопрос shared the больше statistics похож last на year. время жизни, да, то есть каково время жизни в In fact, интернете your question is различных more like, индикаторов what's the с life точки зрения cycle of опасности, да. various То есть IOCs статистика у нас online? сейчас следующая, что где-то для Our айпишников stats at the moment вредоносность are such that это где-то 3 for дня, да, то есть он 3 дня malicious публикуется, потом IPs, прекращает публиковаться. Это медианное average значение lifetime is первой like планки. 3 days, and this is the Соответственно, median для доменов это в time. районе 5 дней, и For для domains, it will рулов be like 5 это days. также в районе For там, 5-6 URLs, дней. it Хэши will be like это 5 to вещи, 6 да, days. которые живут очень долго. And hashes, obviously, have a much longer life cycle. Спасибо за доклад, Николай. Очень интересно. Hi, Хотел Nikolai. уточнить, вот есть некоторые моменты, вот я прям даже выписал метрики, от которых зависит I've ваш written скоринг. down some Мне, например, metrics that seem to интересный impact вопрос your score. про метрика уровня связанной угрозы и метрика окружения. То есть, по сути, So от этих associated параметров threat зависит and environmental дальнейший скоринг. Эти value, параметров, вот, если they посчитать seem to в drive your 10 scores. да, индикаторов там есть. То, что это Now, for публично или network там, или это IOCs, какое-то like облако. is it Вот. public or Этих is it part of a параметров, на самом деле, cloud тоже and so on? достаточно много.
I see there are lots of parameters there. Как эти метрики действительно правильно составить, чтобы в конечном счете не... So how does one come up with the right metrics so that, we То есть сколько have a же нужно еще sensible обработать formula? таких, данных, Like прежде how чем запустить many это в прод? or how much data do we И need второй вопрос, to наверное, это process, стоит so ли to делать speak, некий before we can дефолтный release it скоринг, into если production? контекст And the second question is, либо do we обогащение? need to come up with a Стоит ли от того, default чтобы score зависимо от if enrichment has not given us anything? Да, давайте по поводу первого вопроса. Сколько нам еще таких метрик надо? Ну вот еще раз. So how в many зависимости metrics do we от того need? составителя вот этой всей модели метрики могут Well, it really различаться. depends on the formula author, Чем right? больше метрик, влияющих на уровень угрозы, The more metrics you have impacting the level of threat, the better. насколько точно наш скоринг настроен. Well, because this way you can get a very fine-tuned score. Простые метрики, которые прям реально можно получить в интернете. I've listed here some very simple metrics which it should be very easy to check online rather than waiting for 5 days. Проблема. Если мы Well, with whois, for example, there is this issue. мы либо бан получим через 10 Like, if you start asking whois server every time, you will be banned very quickly for areas like France. And some whois servers will not return your queries in a standardized manner. So I don't really have an answer to your question one. I guess that whatever we can grab, we should grab. However, you need to double check if this particular metric is any good at representing the threat level associated with this IoC. Про дефолтные... вот, Remind me your second question? Defaults. Oh, right. Do we really need to use indicators like this, in other words? If we are talking about real-time processing, well, we calculate it, we identify indicators like this, and the others will be considered junk. Threat-Intel-платформу какой-нибудь. Да? Собственно, Threat-Intel-платформа позволяет принять индикатор, его описание. So a Threat-Intel platform should sort of, accept the indicator together with the score, together with the other things. And these indicators may be unimportant on their own, but, they may prove to be useful for further analysis. So they can be treated as some meta-information you may want to keep. Because sometimes, you can connect the dots and identify something interesting about a connection between different pieces of malware or different groups. So you don't have to use them in real time, but, collecting this information makes a lot of sense. Another question. Не окажется ли у нас в такой ситуации, что по итогу, когда мы кучу параметров... Will we find ourselves in a situation where we are processing lots and lots of parameters? And what we have is effectively an ML model because we got so many parameters, it's impossible to get an expert assessment on them. And I'm sorry, and it's such a jungle that ML would actually do a better job of it, but we're still trying to do it manually. Да, тоже отличный вопрос. По-хорошему, то, что я сейчас говорю, это очень похоже на feature selection, который... What I'm talking about is very much like feature selection, which is a preparatory stage when you develop a neural network, right? And the coefficients that we chose, well, they would be weights in an NN, in a neural network. I would still need to choose the architecture here, right? I would go for a convolutional network for sure. Но я рассказывал то, в каком Now, what I've described here is very much like ML for sure, but I've been describing the system that we have. And with our system, we like it that we understand very well what's happening inside. I think it's logical to assume that the next evolutionary step would be a transition to ML. Maybe next year I will be delivering a report on that. I think we're close to such a transition. Last question there. About GA3. GA3 as a way of fingerprinting TLS sessions for malware.
фидах, насколько это часто применяется, какой скоринг для них He используется? said something that's being used a lot now. What are the scores used for? I don't really know any feeds that would be publishing stuff on J3 only, but this stuff you can easily find in TI reports. Но их как бы, ну, штучные это вещи, ну, как я это вижу But сейчас. they are not really frequent now. Спасибо. Еще вопросы? Раз. Да, спасибо за доклад. Я всего лишь один вопрос небольшой Thank you задам. for the report. Вы I have говорите, just a short полтора single года в проде question. работает. У меня есть So you say that your практический system вопрос. has been in Каким production for образом у 18 вас months. устроен My процесс practical коррекции question is весов? like this. How do you correct the weights? Смотрите, как я и говорил, триггером для Just like I коррекции said, веса является обратная связь. A trigger Обратная for weight связь correction может быть is двух feedback. типов. Первое – And there are two это, types of feedback. естественно, отклик от наших клиентов. Соответственно, они It могут can всегда be response or feedback from the clients. You know, they can get in touch with us and say, this is a false positive. Oh, we actually have an API for that. Что это за, почему это false, действительно ли это false? And we will obviously investigate the false positives. That will look at, which particular sources generate this false positive. And we will double check them. So far, we are doing it manually. So we grab a source, we do, a test sample of indicators coming from it, and then we look at how many false positives it has provided. And then on the basis of this check, we will adjust the weight. Sometime later, like 2 or 3 months after this adjustment, we will revisit it again in order to decide whether we need to, lower their weight even further or maybe increase it. Because, sometimes, with some sources, they will be generating lots of false positives for a short period of time, and then they go back to normal. Вот, то есть таким образом происходит коррекция. So this is how we adjust the weights. Самый ходовой и там реализуемый способ. Чтобы делать вот эту обратную связь автоматически, мы пока думаем. In order to automate this feedback process, we still need to find a solution. We are thinking about it. Thank you. Еще вопросы есть? More questions? Так, видимо, вопросов. Вот еще один. There must be. Oh, right. Да, еще один. Добрый день. День добрый. Наверное, финальный, Hello. возможно. Hello to you. This could be the final question. Вот у меня такой вопрос, он верхнеуровневый больше и с точки зрения It's a потребителя. top-tier kind of question, and I'm asking it from a user Я perspective. ничего о нем не знаю. То есть, например, я So потребитель, я ничего I не have знаю. a supplier of information, and I know nothing about them. I don't know how they score it, what kind of Формулы, weights they're using. и про метрику тоже ничего I не know знаю. nothing about their formulas or metrics. Или What's the golden standard here? параметров, критериев, по которым я мог бы What are the criteria I, as user, с точки зрения представления could check и насколько он качественный. if, my supplier is doing a good job? Вопрос, а можно ли вашу формулу применить, применять, может быть, And в более упрощенном каком-то виде? may I actually use your formula? Maybe in a Значение simplified manner, конкретных параметров сигма, например. to double check my information providers? Да, спасибо за вопросы. Значит, по поводу Thanks for the question. качества работы скоринга. Здесь есть два подхода. As regards quality check, there are two ways of doing Если it. вы используете поставщика фидов, который находится в России, вы можете If you've got a Russian-based feed supplier, you can just turn to them, and they should tell you. It's a normal question. Дальше вы уже от уровня ответа можете... Do get in touch with vendors. And then, depending on what they tell you, you can make a judgment call. Сбор своей статистики. То есть Well, the мы, second one получаем would фид от involve вендора, collection of your own смотрим, statistics. So какой, you get this процент feed document from the vendor. ложных он You генерирует, see how many false допустим, positives there are, и say, далее in a с month. с этой статистикой мы также можем And прийти к then, вендору. with То this есть еще раз, stats, you can turn to the vendor and ask him how come. скоринга без работы с вендором, я пока не знаю, как. Assessing the quality of scoring without involving the vendor, I don't really know how to do that. Почему так, и что нужно сделать? Может I быть, think that it is in such a discussion you can learn of ways of addressing it. And chances are you will want to adjust your processes rather than vendors' processes. По поводу второго вопроса, можно ли использовать данные формулы? As to your second question,
Я рассказываю презентацию, они уже... Can you use a dumbed-down version of my formula? Well, this is a public presentation. You can certainly are welcome to use this formula. Так. О, еще вопрос появился. Oh, Да. another question. And we still have 5 minutes left. Добрый день. Вопрос короткий. А по какому It's a short принципу question. выбирается скорость устаревания индикатора? How do you decide Да, on the по rotting какому принципу? speed? Смотрите, правильный и красивый ответ приведен вот в этой статье. Well, the right and the beautiful answer to your question is Мы, в here. принципе, когда выбирали вот этот коэффициент дельта, You know, смотрели when на we следующее, selected our как бы, delta coefficients, мы брали отчеты TI-ные различных we would take поставщиков, TI российских, reports from зарубежных, different и vendors, смотрели, Russian and что они, international. как бы, видят с точки зрения, как бы, как живут индикаторы, сколько, как они живут, насколько долго они живут. And we would check their standing, so to там, speak, в реальной their среде и view так далее. on the И, longevity выбирая of вот этот indicators in коэффициент, the мы wild. пока остановились вот на вот этой синенькой дельта 0,25. So far, Еще раз, we если are нужно прям working with this подробнее, blue какими delta of принципами 0.25. Регулируется выбор, я вас все-таки, наверное, обращаюсь вот к этой статье. Now, if you want a more profound answer, please consult the article, because if I start repeating it, it will take forever. Так, я больше вопросов из зала не I вижу. don't see any more hands. Поэтому большое спасибо, что Thank you so much. слушали. Всем хорошего Thanks дня. for your interest and have a great day.